Ngilenhle imini maswahla amahle senivusele siphinde samukele Tindzabeni etinsimbi yekucala uthethelwa umsakazo wakho tithombe Eswatini TV sibuka samaswati lamelibito ngisane phoya wancane ngihamba namaxabiso wakankambule asingene kido ngolelo muhle sitaqala sibuka nangombiko ubuya etiko letempilo mayelana nemkhuhlane COVID-19. Elanga la itolo kuhlolwe abantu labangu 396 kwatholakala ke 41 ukuthi banawo umkhuhlane COVID-19 sebabonke 72,822 kanti ama active cases kungmanje angu 222 labeluleme labasha bangu 77 labaleso esibhedlela kungmanje basikhombisa kude ke lobe ukuthi ushile emhlabeni elanga la itolo kanti ke sebabonke labashiya 1,410 kanti ke labagomelelwa umkhuhlane ngaloku phelele bangu 356,091 ubeka ke sibalo semaswati lasagomile ngalokuphelele ku 30.7%. Tindzaba silo semhlaba ingonyama inkosi emswati wesithathu sesibusebo mabhalane labasha bematiko latsite ngonyama iphinze yabusisana mphathi lomusha welibhange lelikhulu kuleli lesimemetelo setfulwe nguNkulunkulu Cleopas Lamini mahhovisini etinduna tembuso. Lesithunywa kona ngonyama ukuthi kumemetele ngeku-appointwa ngababhalane labakhulu emahhovisi akahulumende. Kukhona laba appointwako kukhona nalaba transferwako. Kulaba laba appointwako the principal secretary labasha wekucala uphesheya David Dube loya etiko letekwatisa tekuchumana netebungcwengcweshi netebuchwepheshe information communications and technology. Wesibili uNewman Sizwe Njangase loya etiko letangaphandle nekubambisana nje nemava ngaphandle foreign affairs and international cooperation. Bese wesithathu kuba ngu-Sydney Boy Simelane yena-ke lokutaba ngumabhalane lomkhulu etiko letekulima. Laba labalandzelako-ke umabhalane labanjinjiwe ematiko lebebakuwo sebaya ematikweni lamasha. Wekucala nguMakhosini Mdawe loya etiko laka Labour and Social Security kusho usuka ka DPM's office. Wesibili nguMelus Masuku yena-ke uya ka DPM's office usuka etiko lase foreign affairs. Bese-ke kumenyetelwa lose aphunyutiwe kuba ngumabhalane lomkhulu loyo-ke nguMaxwell Masuku lobeka ngu-principal secretary etiko letebungcwephesha le-information and technology. Sho ukuthi lama appointments onke lelo ngamemetele ayaqala nje namhla lokusimemetela. Bayethe wena waphakathi. Bayethe wena waphakathi. Ngonyama-ke seyibusise noma seyibulele ukuthi abe ngumphathi welibhange lelikhulu le-Central Bank of Swaziland Mtsholi weMaswati kusukela mhla ka-1 kuJulayi kulo mnyaka lesikuwo kusho ukuthi lolubekwako utawubekwa sikhathi lesingengci eminyakeni lesihlanu not exceeding 5 years. Lona-ke lobulewe ingwenyama Philemon Fanamnis so appointed kuSingwile utaba nggovernor of the Central Bank of Eswatini. Bayethe wena waphakathi. Inhlangano yaka World Vision ibambisene neluhlangothi lwetempilo esifundeni saseshiselweni yethuleke emanti lahlandekile kanye netindlu tangansense emakhaya lalikhulu nelishumi nesiphohlongo enzaweni yaseNyatsini ngaphansi kwenkundla yaseSigwe. Kaze komphathi lobuketa inhlelo ta World Vision eshiselweni Sithembele Dlamini uthi lo msebenzi uhlose ukhutsata kuhlandeka emakhaya.
Amakhaya lalikhulu nalalishumi nesiphohlongo eNyathini ngephansi kwenkundla yaseSigwe sekachaswe ngemanti lahlantekile ngephansi kweluhlelo lwaka-World Vision ibambisene nebetempilo. Lolu hlelo lekuhlanteka nekuletha emanti emaphandleni. Umphathi waka-World Vision esifundeni saseshiselweni Sithembile Dlamini uthi lo msebenzi wasukuma ngeminyaka wa-2019 lokhu sewuthulwa ngalokusemthethweni lomuhla. Asicala lo msebenzi sibambisana na UNICEF uyafaka imali siyahamba emphakathi sicela abantu ukuthi bonke lotothola emanti sicela ukuthi kube nenhlanteko ekhaya. Umuntu ngamunye ke sihamba siyosebenza nabalitiko letempilo environmental health bahamba phambili sicale sifundisa labantu sesakhala komiti ngilo lebelihamba ngelikhaya lithi yenta sure ukuthi wonke lotonathe emanti unawo umthoyi unawo umgodi wetibi kunenhlanteko akunamaphepha emasonto netikolwa nabo bangena ikhathi ukuthi nakhona kube nemithoyi kube nemigodi yetibi kube nenhlanteko. Sihlalo welikomiti lelakhethwa ukubuka lo msebenzi emangweni waseNyathini Margaret Dlamini ubongele sive saseNyathini waveta ukuthi bebasolo badla emanti langakahlandeki. Itiko letempilo libelisito kakhulu kulomango waseNyathini. Bekungumango lomncane kodwa bekungumango losemva kakhulu. Bongenamanti emanti besiwathola kulesinye isihosha la ngendasi lesihosha sincane kakhulu kungesiwo nemanti lahlobile. Lilunga lephalamende lenkhundla yaseSigwe David Ncamphalala libonge betempilo netinini telive letifaka World Vision na UNICEF lebasekele lo msebenzi ngetimali. Sidumiseke kakhulu letinhlangano letifake imali tasekela kubambisa live ngoba live vele libanjiswa ngito tinini tengwenyama. Tinini mbamba ke leti mnethu buka ukuthi titale emakhaya nje ubona nje isimo sala uyatibuta ukuthi vele bekuphile kanjani kodwa ngokufika kwabo impilo la seyishintshile ngisho kumuntu wakhona ngisho kumntwana wakhona seyishintshile lokumnandi ke ishintshe ngisho liphepha ungeke usalibona la ngaphandle bafundisekile. Lo msebenzi wekuletha emanti nekuhlanteka uhambelana ngco neligoli lamhlabuhlangene lesithupha lelithi wonke umuntu akabe nemanti lakhonsile lahlobile aphindze ahlanteke. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe siseNyathini. Ematiko ahulumende ayachubeka nemkhankaso wekubutsa tibi njalo ngoLwesihlanu lomuhla tisebenti telitiko letekwatisa tishiyeke emahhovisi tabutsa tibi kaze mabhala lomncane kulelitiko macanjana motsa utsike kumcoka ukuthi tisebentele endzaweni lehlobile. Umsebenzi ubanga ukuthi sibone ukuthi isisukele ku-World Environment Day le bamse ukugujwa mhla ka-5 June wonke umnyaka. Sithi sebenzisa la amahhovisi interministerial lapho khona kuhlanganisa ematiko lamaningi kune-commerce kune-Ministry of ICT kunabaka-health kunabaka-home affairs kuna-foreign affairs sithi ke asesihlobise nje le ndzawo yethu lena nje uyayibona edlulisuka le ndasiya le enhle. Lokunye sitakwenza emva kwalokho sitawuhamba siye ledulu emakhapha ethu sizame ukuthi sivocavoce umtimba. Ukukhumbula ukuthi Ministry of Public Service iPhishak luhlangosi lakaPhishak liyavele liyadinga kaTsebenzi liyabuka ukuthi Tsebenzi atilunge in terms of finances, Tsebenzi atilunge in terms of mental stress, Tsebenzi atilunge in terms of physical training. So masuka nje la sitakhuphuka siye ledulu si make sure ukuthi vele siyawushukushumisa umtimba. Kunehlangothi la public service lesibita ngokuthi Phishak unit lelo hlangothi libuka indzaba yeku disebenza ukuthi tube motivated emsebentini tende tindzaba ta team building tindzaba ukuthi umfu nje mabe kumbe sonethi kwenethi bahlala phasi naye bamsite ukuthi wo endana kunanakho mabe kumbe sonethi indzaba ta health usakaphila phili kahle Phishak ukhona nje babe mweli lo vela abatshele ukuthi wobuya ngakimi sihlale phasi nalowo mvu lo senkingeni kwendwe lelo luhlalo loluthithe. Kufanele thuthukisa bosomabhizinisi labancane ekhethiwe mhlanga uthi-ke luhlelo lwacija ngebhizinisi ludlaleke inzima lenkulu ekuthuthukiseni bosomabhizinisi labancane. Mhlanga bekakhuluma ngesikhathi kuhlomeliswa bosomabhizinisi labasihlanu labahlabene kulolu hlelo lwacija ngebhizinisi. Through this program of MTN said Cija ngebhizinisi, over the 2 years, we noticed that there has been significant improvement for our efforts in terms of access in basic entrepreneurship,
in terms of the training that we offer as SEDCO to our SMMEs, and this has shown growth to our MSMEs at large in Eswatini. The MTN Tindzaba Emini radio program, it did premiere on the 29th of October 2021, and this program, what's so beautiful about it is that it basically touched on the fundamentals of entrepreneurship for the whole 18 weeks. So our entrepreneurs had the opportunity to learn on various topics such as business idea generation, customer care services, occupational health and safety within your workplace, issues of e-commerce, which have become so critical in a time where we had to deal with COVID-19. And we now understand that there's a new way of doing business as SMEs, as well as just developing survival strategies post-COVID. So this program, what's so special about it is that it was very inclusive, as it used our own language, Siswati. We find ourselves in most occasions just relaying and training our entrepreneurs in English. Yes, it's an official language, but sometimes you need to hear Siswati so that you have a proper breakdown of what are the intricacies that you will experience when you are doing your business. So we are ecstatic that this training occurred through also a medium that is accessed by a total population of about 150,000 people who were able to listen. Kalamakazi yamelele i-MTN Foundation kulo msebenzi Sibusiso Nhleko uchazile ukuthi kunesidingo lesikhulu sekuqhamuka nalamanye emasu latawenda lo msebenzi ukhule. MTN sewuhlanyeleke imali lefikako ku-900,000 emalangeni kulo msebenzi wacija ngebhizinisi. We are therefore very grateful that the Tindzaba Emini has continued to grow in leaps and bounds over the years, and we look forward to see it grow even more into the future. We need to look at ways and means of how we can make this even much bigger, so that, because the challenge that is facing us is actually real. We are also grateful to our media partners who also have continued to partner with this program. I think in terms of both the traditional media and also the digital media, I think we are seeing a lot of traction insofar as this program is concerned. We also, I believe this program is playing an important role in addressing a key challenge in our community, which is really youth unemployment. I believe that youth unemployment is a big challenge, but at the same time is an opportunity, and we choose to look at it from that perspective as an opportunity. How can we therefore make a difference? I believe that it is very, very important for all of us to actually adopt an entrepreneur's mindset in how we do business, in how we do work. And I want to also commend and appreciate all the entrepreneurs who participated in the training and also continue to participate in the program. I believe nowadays, with all the challenges, that the CEO alluded to in terms of the international value chains, the increase in the cost of doing business, and so on, actually mean if you are venturing into business, or you want to venture into business, or you are in business, you must have a lot of faith. There is really need for a lot of faith, a lot of tenacity, a lot of fortitude. You must really have staying power, because it's very, very easy when the going gets tough to feel like, I don't think I was cut out for this.
Kwalelo mhleke kulesikhathi manje sidabuka leto letibuya ngaphandle kwakuleli. Lo bekathe angibengameli welive leMelika Donald Trump usolwa kakhulu ngemsindvo lo wasuka eMelika mhla tisithupha enyangeni yaBhimbidvwane eminyakeni lophelile. Ibandla leliphenya umsindvo lowasuka eveni leMelika mhla tisithupha enyangeni yaBhimbidvwane eminyakeni lophelile iyachubeka nekutsatsa bufakazi bekuthi yini lokwabhebhetela lo msindvo. Leli bandla liphindze labukela ividiyo liyatfetshulwa lekhomba lo msindvo longazange sawubonwe eveni leMelika nalokucekela phasi idemokhrasi eveni leMelika. Sihlalo welibandla Benny Thompson etfula bufakazi lesebutfolwe libandla kwamanje uchazile ukuthi lebekatsi angumengameli Donald Trump nguye lowabhebhetela lo msindvo ngenhloso yekucekela phansi imiphumela yelukhetfo lolwancotshwa nguJoe Biden. He lost in the courts, just as he did at the ballot box. And in this country, that's the end of the line. But for Donald Trump, that was only the beginning of what became a sprawling, multi-step conspiracy aimed at overturning the presidential election, aimed at throwing out the votes of millions of Americans, your votes, your voice in our democracy, and replacing the will of the American people with his will to remain in power after his term ended. Thompson uthi lo msindvo wa January 6 inhloso yawo bewukucitsa hulumende njengoba kungasiyo nje ingoti. Balandzeli baDonald Trump labahlasela eCapitol bamemeta bathi akabulawe Mike Pence lebekatsi alisekela la Donald Trump ngenxa yekuthi wala kutsatsa i-order ya Donald Trump lethi angakwemukeli kunqoba kwaJoe Biden. Donald Trump waphumela ebaleni wathi lolokwenteka eMelika ngaJanuary 6 kuyawuhlala umlamvu loyawukhunjulwa njalo eveni leMelika. Kubika noNjabulo Magagula kanti titfombe titfolakale kuFrance 24. Bese kwamulengo lo muhle solo nathi Tindzaba kunathi lesanza kutithola selo semhlaba ingonyama inkosi eMswati wesithathu sesibuleleke bantu labangene emabandleni lahlukahlukene kulabo ke lababusisiwe ingonyama kubulaweke timbunga letinsha kanti ke ingcweti yetemthetho yethuleleke sive luhla lalabo lasebabulewe ngekuthunywa ke ingonyama. Sithunywa ingonyama nebe kunene ngihamba nemfana nkosi longusihlalo welibandla elaka Elections and Boundaries Commission EBC. Ingonyama isithuma kusasenibikele ukuthi seyibeke naba abantu labalandzelako endlini yetimphunga eParliamente. Princess Cebile Dlamini imphunga. Chief Zabeni Shiba imphunga. Skombeni Dlamini imphunga. Ingonyama iphindze yabeka bantu kunawa emabandla lalandzelako. Licoco Council, Lutusini Council, Land Management Board, libandla le Border Restoration Committee ngekuphuthuma. Lembeke ingonyama ecocweni ibeke umfana nkosigcina nenkosatana Gelane Simelane. Ebandleni laselidzini ingonyama ibeke umnumzane Mathendele Dlamini. Ebandleni leLand Management Board ingonyama ibusise umfana nkosi Gcokoma. Kanzi ka Border Restoration Committee ingonyama khona ibusise umnumzane Justice Ncumalo. Sesitawukhuta lwandleke bayethe wena waphakathi.
Uma kube inhlangano tekonga nekubolekisa letisemaphandleni bathi khanza ke basalela emuva etinhlelweni tentuthuko nelwati lwekusebenzisa ke imali ngoba basemakhaya kanti ke nelwati alifinyeleli kahle kubo. Inhlangano ye Taiwan ICTF beyiqeqesha ke inhlangano tekonga nekubolekisa tasemakhaya ngekonga ke imali ukuthi itinhlangano tabo tisimame kunasikhathi se COVID-19 lesibona ke kuvalwa kwetinkampani netinhlangano. Hulumende wakuleli ngelitiko letemabhizinisi nenhlangano ye-Taiwan ICTF baqeqeshe betinhlangano tekonga nekubolekisa letitinde emaphandleni live ngekugcina imali nekuthi tinhlangano tabo tisimame njani kunasikhathi semkhuhlane we-COVID-19 lobone kuvalwa kwetinkampani netinhlangano nekulahlekelwa komsebenzi kulabanye. Sibongile Shongwe loqhamuka ka-Ben Multipurpose Cooperative uthi bebasalela emuva kuletifundo tekonga imali bayabonga ke kuhulumende nenhlangano yase-Taiwan ngaleti mfundiso njengoba kunengi lebakuzuzile. Basifundisa ukuthi sikhone ukugcina imabhuku ngendlela lefanele kuze kuthi leti inhlangano titokhula sitokhona nekulandzela ukuthi iyaqhubeka yini khona yini usito lolukhona. Grace Dludlu wayo i-Taiwan ICTF uthi bakhanze kubalulekile ukuthi bathuthukise bomake basemakhaya bangabashiyeli ngemuva futhi bangashiyi ngemuva netinhlangano tekonga nekubolekisa. Part of i-mandate yethu lokuthuthukisa bomake basemakhaya kokuthi babe nema-income generating projects bakhone ukuthi phanzela nanabo babe nemali kuze ukuthi batokhona futhi baphindze bonge kuleti inhlangano labakuyitho. Grace Dludlu wayo i-Taiwan ICTF uthi bakhanze kubalulekile ukuthi bathuthukise bomake basemakhaya bangabashiyeli ngemuva futhi bangashiyi ngemuva netinhlangano tekonga nekubolekisa. Instead, Komishana wetinhlangano tekonga nekubolekisa itiko letemabhizinisi nonhlanhlamnisi uthi kumcoka ukuthi tinhlangano letisemakhaya atizuze ngekusebenzisa timali. Sekukhona ukuthuthuka lokuya phambili etinhlanganweni nasekuqiniseni nje kuphathwa kwato. So kumcoka kakhulu kufunza ngaso sonke isikhathi, asikho isikhathi lapho singathi kufunza akudzingeki khona. I-Taiwan ICTF ke ihlose kuvala umkhathi lokhona kubomake labasemakhaya nalabasemadolobheni etindzabeni tentuthuko kanti ke lo mhlangano uthethe emalanga lamathathu. Be-Taiwan ICTF bathi bayajabula ngelisasasa lekufunza lelikhonjiswe ngulabomake kanti ke sababonkele bebangenele letimfundiso bayefika ke emashumini lasithupha etindzabeni tanamuhla. Ngingugiyani Msibi ngina nomfundo Makakula naThondo kuhle Mdluli sisamananga ezulwini. Kubhadalwa kahle kwemthelo wempahla edolobheni laseMalkens phecelezi ama-rates kwendeke ukuthi masipala wale dolobha khone kusebenta kahle ekuthuthukiseni leli dolobha. Lo kumasipala ke noma ke lokhu ke kuvakale ngemphathi waleli dolobha Paul Maphalala na kuhlomeliswa ke lababhadale kahle umthelo wabo eMalkens. Emadolobha cishe onke alapha Eswatini aphila ngema-rates isikhathi lesiningi. Tisazanywa letinye indlela ukuthi kutholakala imali emaceleni noma lamanye ama-financing methods but nyalo vele kusasetshenziswa ema-rates kakhulu. So lidolobha nangabe ama-rates angabhadaleki kahle ayizekhinyabeteka kakhulu ngoba kusho ukuthi intuthuko yalelo dolobha ibese ihamba kancane. Imigwaqo asikhona kuyenda bo-street lighting, asikhona kwenda kubuthwa kwetibi kahle, asikhona kukwenda kahle. So letinto leto tonke bese tenta impilo yalapha dolobheni iba lukhuni. Kubhadaleka ke ama-rates lapha eMalkens lidolobha leliselisha leli asisithe isikhathi lideclariwe ukuthi lilidolobha, so sisacala vele kwaloko ukuthi kubhadalwe lama-rates. So ngiko ke sithi awade bantu labakhomba ukuthi babhadala kahle kona mbamba le rate ayisengafiki lapho singathi sijabula ngayo khona, kodwa siyakubonga lokuthi ema-rate payers akhona lathembekile. Tindlela ke lesisolo sichubeka netisebenzisa ukuthi abantu bachubeke ukubhadala kahle. Ngibona lokufundzisa nakona lokuthi futhi phindze sikhone kuchubeka nekufaka into letinye letingema-services asedolobheni te-infrastructure bantu bese babona ukuthi ama-rates abasebenta njani.
Kuyakela sandanezwe yakhule kuyayinyukubetha imvelo ukuthikamete nekukhula kahle kwaletinye ihlahla letimcoka. Masipala wedolobha lasezulwini nelibandla letemvelo kanye netakhamuti tasezulwini bahlangene ngalesihlanu babulala sandanezwe lo nyukubetha imvelo kuleli dolobha. Meya wasezulwini Bongile Mbingo uthi kumcoka kumjuba sandanezwe ngoba ucetha imandi yaphindze yabulala etshani lobuhlobisa leli dolobha. Sinagile ukuthi kunetihlahla letingatsingeki letibitwa kuthiwa bosandanezwe. Lo sandanezwe uthatha emandila amaningi lamhlabathini bese ubulala tihlahla temvelo lenathi njengelidolobha besingafisa ukuthi sichubeke sibe nato. Ujinge futhi bese wenda ukuthi nalo tshani lohlobisa lo dolobha bufe ngokuthi awutholi kahle manje emhlabathini. So silidolobha sibone ukuthi ngcono sifundisane ngekubita abantu labanakekela imvelo nebaka agriculture ukuthi basitshele ukuthi yini ama benefits alo sandanezwe asengakaqali kuthela. Sesivile ke ukuthi sandanezwe masingamnaka simukhe asesemncane akaqali kuthela asede lama seeds siyakhona kumconverta ukuthi abe ngimanyolo. Sesendile ke ukuthi ngale lwadi lesinalo thina sitawuthatha ke lelo lwadi lolo bese sifundisa abantu abethu labaswela imisebenzi ukuthi nali ithuba lekwenda manyolo ngalo sandanezwe lobukeka amubi kepha angaguqulwa abe lusito kunadidikhathi lesiphila kito. Sisendlulile ke etikwa sandanezwe siphinde senda kuchubeka kwenda lidolobha lethu ukuthi lihlobe nemathi ke ezulwini ukuthi watelwa kuhloba kodwa sisithathile lesikhathi ukukhombisa bahlali balapha ezulwini ukuthi kuhle kunakekela lidolobha lethu ngoba netibi nato tayinyukubeda imvelo. Nguloko nje lesithi asikwende lapha edolobheni sitawuchubeka sikwende namhla simgawulile lo sandanezwe sowubhalashe kakhulu ugcwele lonke lidolobha uyofika le ngasemfuleni. Kepha lokhu sesifundisekile ukuthi uyakhona kubamba ungakakhuli kakhulu. Sithi ke kulomnyaka lotaku mani ngeta nje neke nisawubona ubhalashile ngoba sidabe sesiwuthethe sesiwuguqule sawenda amanyolo. Ngapha netekuxhumana iMTN seyihlanyeleke imali lengu-100,000 ekwesekeleni bosomabhizinisi labangenele umgcithelwano longaphansi kwehlelo le-MTN 21 Days of Yellow Care. Lobuke Tindzaba MTN Foundation Evidence njali uthi kulomncintiswano wabosomabhizinisi babuke tinkampani lesetivele tikhona kepha lebetidzinga lusito kufukulwa ngetetimali. Lamabhizinisi lacudzelanako ange-23 sekaphelele. Kepha alishumi kuphela emabhizinisi latawuhlonyeliswa ngemali lengu-100,000 emalangeni. Kulawa lalishumi latawuphuma embili atawuhlonyeliswa nga-10,000 emalangeni inye. Sibuka amabhizinisi lakhulumisa kakhulu timbo tabo ngcombomshina nemabhizinisi lakhulumisa Tindzaba ukuthi siyonga kanjani imvelo kulamalanga siyinkampani MTN simcoka kakhulu ukuthi siyonga kanjani imvelo mhlambe nangakhuluma Tindzaba tabo ESG indzaba yokuthi environment sigcina kanjani. So sinabo somabhizinisi la lebe basitshela kusibane amabhizinisi lakhulumisa Tindzaba tabo waste management tabo water and management also nabo energy management. So labo ke bosomabhizinisi ngibona kakhulu lesifisa ukuthi sibasite ukuthi amabhizinisi abo achubekele embili. Siyafuna ke namabhizinisi mhlambe lakhombisa nje ukuthi anencubekela phambili noma ke lakhombisa timpawu ukuthi lo somabhizinisi uthi applyile asenda le idea yakhe mhlambe phecelete singathi ema innovative ideas. Njali uthi evikini leliphelile bahlangene nebantu labasha labange-60 kubaqoshisa ngekuthi ibhizinisi itfutfukiswa njani. Baphindze babuka netindlela letingasetshenziswa ngosomabhizinisi kukhanga batshali timali. Njali uthi bangu-MTN Foundation basebenzisana nenhlangano ye-Junior Achievement ne-Inactors kutfola baphindze babutsise ndzawonye labosomabhizinisi. Lobika ke Tindzaba Eswatini TV nguthando kuhle Mdluli anagiyani Msibi ezulwini. Gasiphinze sikwamukele ngona lomuhle sesingena kitho Tindzaba temidlalo. Inhlangano ikwakithi kuhle kwethu foundation yesekeleke inhlangano yemidlalo we-tennis ngemali letingulungwane letilishumi temalangeni kuthi ke ichubeke netinhlelo tayo tekuthuthukisa lo mdlalo eveni.
Imidlalo welibhola lemphebedo kuleli eliholwa nguye mengameli wayo lenhlangano Derek Jele nabangena ehhovisi eminyakeni lophelile baveta ukuthi batawuhambisa embili kuthuthukisa lo mdlalo kubadlali abancane. Inhlangano yekwakithi Foundation lesibonza sayo kuzinyane Tindzaba isekelele inhlangano ngemali engu-10,000 emalangeni letodlalelwa abadlali balomdlalo labancane. Semza Ntombini labekamelele lona lizinyane Tindzaba uthi bafise kubona abadlali balomdlalo baphakamisa umjeko welive esigabeni lesisetulu eminyakeni letako. Tennis, along with many other sports, presents an excellent opportunity for our children to keep their otherwise idle minds busy. In fact, sports offer more than that. Mainstream careers have always been focused on professionalism, producing lawyers, doctors, teachers, nurses, and the like. But with sports, we know that in most first world countries, you can get a chance to do something outside of that. Look at Venus and Serena Williams, Osaka, for example. I don't think I need to say any more about that. And it's not just tennis alone. Why can't one of our players be raising the flag, our flag, at the next Olympic Games in 2024? Kanti yena mengameli wenhlangano emidlalo welibhola lemphebedo kuleli Derek Jele uthi babulala emabhodlela ngelisito lwale mali litawusita abadlali abancane balomdlalo. The tournament will be for children from the age of 8 years old to 12 years old. We are confident that the tennis that will be on display will be enjoyable to our sponsor today. I understand that our sponsor today is also a keen tennis player, so we look forward to having her at the tournament. Kanti yena umphathi wenhlangano emidlalo ema-Olympics kanye nale ema-Commonwealth Games kuleli Maxwell Jela kanye nalabekameleli umphathi wenhlangano engamele inhlangano temidlalo kuleli zamathabethe babonge kakhulu kuyo inhlangano ngeshisekelo labayikhombisako ekuthuthukiseni temidlalo. Kanti le mali itodlalelwa abantwana labaneminyaka lesiphohlongo kuya kuleli 12. Lobekela umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini eMalkens. Singathi phethe ngolelo muhle star usuka emagonzo sibuke nathi temidlalo tibuya ngaphandle kwakuleli. Lesive laseNingizimu Afrika lemidlalo webhola ibafana bayitholana nelikhetho lesive laseMorocco emidlalweni wokuhlungela indzebe yeAFCON yeminyaka ka-2023 letobanjelwe eveni lase-Ivory Coast. Ibafana ucale kahle lo mdlalo njengoba ithola igoli lekuqala elishayeni la Foster. Esigabeni sesibili bese yabuya yona eMorocco yathola amagoli amabili lebese ayinqoba lo mdlalo ngamagoli amabili kulinye. Kunqoba koMorocco kusho ukuthi seyihlethe esicongweni sa Group K ngamaphuzu lamathathu kanzi iLiberia nayo ibafana bona basede liphuzu. Umdlalo lolandelayo abafana ungenyanga yenyoni lapho khona itodlala neLiberia. Kuleti buye eveni laseNgilandi umdlalo welicembu leLiverpool Mohamed Salah sanguye umdlali lohlonyeliswa umhlomelo wePFA Player of the Year Award. Salah losathole lo mhlomelo kwesibili uhlule labekacuzelane nabo Kevin De Bruyne, Sadio Mane kanye neVirgil van Dijk. Kanti yena Salah uthola lo mhlomelo ushaya amagoli amaningi emidlalweni we-league abambene naSon weTottenham. Umdlalo welicembu leArsenal Alexander Lacazette soyodlalela ilicembu leLyon ngemuva komnyaka lesihlanu ahamba kuleli cembu. Lacazette loneminyaka engu-31 washaya amagoli angu-54 emidlalweni ye-158 ye-English Premier League ecenjini le-Arsenal. Lobekela umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzi Thombe Qhamuka ka-DW VOA na France 24. Ngalethi temidlalo ngalomuhle stade phetha tensimbi ekuqala ithamala ke tensimbi yesikhombisa suka beluhle ngosithelo mosemakhaya nisale kahle.